If dili kaya, you ask me ha. Record ka ba? Siparit na ko niya yung gatong pag ano na tawag niya, tagging yung collective. Where should you go? Again ha, ang FTK is already in the hard disk drive. Locate first, asa ang hard disk drive. You're already at the hard disk drive. Click mo yung FTK imager Mustafa. Bak, katong. Sa iba, sa ibang asa man mo pa daw? Malay! X ang ng OneDrive. Ano, sita, di ba? Isa pa. Ano ba? FTK. Pwede mo tama? Oh. Sige, you look for the FTK. Scroll down lang. Chill lang. Ano ka? Malabit ka kung ito. Scroll sa taas. Yes. Okay, what to do next? Import lang. Sige. Pwede. Again, you're doing RAM imaging. Kung si other term na RAM imaging that is capture memory. Sige, try to look for capture memory. Kana. Then, basaha kung sa'y ginaas. Destinations and finals. Are they asking for the pathway? Yes, ma'am. Oh, then you click the browse button or icon and then look for your hard drive. Si pangalan sa yung hard drive, CCJV, di ba? Yes, Scroll lang. Scroll Okay, lang. you scroll. Kana. And then, scroll pa. Asa man mo dira. There are several folders. What's your offering number? No. Kanang ano, 036. And then scroll. What group are you? 4. Scroll pa. Pababa. Oh, at what subfolder you need to put your or to seal your RAM. Asa man mo ibuta? RAM, disk, isa pa? RAM. Sige, you click RAM. Then okay. Sige. You start. Capture memory. Go. Capture memory. Make sure naka-capture na sa inyong documentary. Malirong ha. Once it is already done or completed na ang pag-capture sa memory. Kaya step by step lang, dili na. Yes. So, again, as a refresher for you guys, no, whenever you do capture memory or RAM imaging, it's not only the other partitions ang makuha ang info, but also the storage media of the laptop itself. All the actions you just recently done, Mustafa, will be recorded in that RAM imaging, including ang paggawa sa itong setup OneDrive, pati pag-click ninyo sa other folder, that will be recorded. Dala ka. Uy.
Nasa book ang ano, step by step. Wala ka ba? Mali ron, freeze sila by 10:30 no. Hawa nila ah. Sundugin mo. Hawa nila Albero. Huwag ka ma'am. Kinsa. Lunti. Later pa man mo. Sino oras? Mga 10. Ay, nagpa... Final size. When man mo available? Magpabaitan, sumundang ba ito ba? When man sila available? Ako daw. How about kuan? Mga alas 2. May klase. Mama, sa dadapit ng serial number. Mga what time mo available? 1 to 2:30 namin klase and then after na kay Wala na. 6:30 na kami klase. 2:30. And kuan, up until 3 wala. Wala na. O sige, let's use that time. Sige. Hoy, Power up. usa na hard disk drive. Why did you put the hard disk drive sa isa ka ziplock? It may create magnetic static ha. That's the reason why you need to use non-static bag. Ano, Di static. ba nag-static bag ito ah? Ay, kanin. Ay, kani Ocean. Ayaw na Elisa ha. Bye na yun ka. No, day Ay, ako. ayun na Ayun yun. na. Mama, saan ang serial number 3 ah? Okay. Asa to ba man? SN. Oh, picture Ay, ganing. Yes, of course. Include Okay na. the amount of space ha, like the gigs. Ano din? Walang tag-evidence na. Brian, hindi na ako ito. Okay, you close it, Mustafa. Now, move on to image mounting. Remember ha, you Hindi din cannot nagamit na. perform this imaging automatically. So, kinanglan sa ninyo mag-image mount. Go to file. Then, no, dito lang sa FPK. Go to file and then look for image mounting. And then after that, wait lang, sige lang, escape. Now look for new volume SIM disk. Kay mao man na ang partition or storage media ni suspect na naay mga suspected digital evidence. Sige, look for the new volume partition. Draw new volume. SIM disk. Go. And then, saan na? Logical, physical or logical? Or both? It should be, no, it should be physical and logical. It should be both. Because if you only tend to choose logical, then most likely, ang makita lang ana is, ang makita lang ana ng mga image is katulang mga existing. Yes. You really need to make sure you select both. Both na ha, sige. Physical and logical. And then mount. Kung sa book ba? Logical yung Yes, logical lang na rin to ano. Ang logical manggod, most likely, ang kita lang ana is katulang mga, I mean, not existing but unallocated spaces lang. Hindi makita na existing. O, kana. Ibalik ulit ito, Mustafa. Ano yung GX to? Asa to? wala. Yes, that one, that is now the interface sa katong SIM disk na partition. So, those are mga existing na digital evidence. So, you try to look for any information na kabutang na mga folder. Sige, infiltrate na ng mga folder. Mag-open ka ma'am? I-open na ng mga folder. Kasi image, downloads. No. Then, you try to look or check one by one. Sige. Wala siya ba? Yung siya na next month. Ayun. Picture mo to? Sige lang, hindi pa na mga... Eh, paspas
Okay. Kita ebidensya no. Oh, you try to connect ang kanang mga picture. Kung sa connection na naka niya sa krimen ni suspect. Vacation siya. As you can see or as you can recognize, unsa na na mga mga location. Different place mo. Palawan, no? Palawan. Iba namin nakita niya ganina mga nanaw, mga monks. Thailand. Possible siya sa Thailand. Oh. You'll see later as to why na ay picture sa Thailand nila. What its connection sa crime. Then if you're done with looking, if you're done with the images, Mustafa, look for other folders. Try to infiltrate. So, delete itong mga lain na folder. Wala mo to sa para makabalik. Kaya ako magdala ng mga ang mga gamit dito. Nakakagin ako. Kani mamasa na ipasa mamaya. Apin ipasa. Inyo i-upload sa Google Drive. Tapos, make sure mo mag-create of folder na indicated to CDI 97265 group number. And then yung subfolder is documentary, open and close parenthesis photos, documentary, open and close parenthesis video. Ay, so ang Share kiyang ninyo sa what? Reels na to. I-reels, di ba? Sige. Kasi mga ka pa din collected by? Yes. Asa kisa na kanila na. Butan niya po. Wala man yata na, Mustafa. How about the other folder? Inti mo. Daw, sige daw. Dito sa downloads daw. Download yun mo. Gusto lang downloads mo. Documents na. Eh, dapat na mas mo. Stories mo. Report. Nani? If you think unnecessary or irrelevant siya, then you X na can na. say. Wala X na. Because in actual crime scene processing, you really need to make sure or determine yun ninyo. You try to like determine with your own discretion whether relevant ba siya or hindi. Okay? Sama na ang document. Oh, research. Research? Research me? Say research. Ano yun? Questionnaire. So, muna yung budget allocation. Questionnaire Smooth design data and pretest, gathering. ma'am. Okay. Ay, Gathering. Sige, take the gathering. Relax. Yes. Research mo. How about that? Oh, art of selling. Yan ako na. So, scroll up Ay, oh. daw. No, willing to pay. So, research yun. Research design. Say research Ang design. na-research design mo. Ginasama ko daw. That is market research report. Dili nila Okay. ipakita ang ano. Dili nila ipakita ang ilang business process. Okay, so okay. If you are already satisfied with the existing data, you may close that tab. And then go back to FTK Imager, Mustafa. Okay, i-close mo lang yan. Now, you need to look for the unallocated space na naman. Since you were able to determine the allocated space, now move on to unallocated space. Go to File, click the Add All Attached Evidence. Attach device. Yes, so as you can see, that you were prompted with a lot of drives, diba? So, for you to check what could be or what are the information that are sealed in those partition, i-click mo yung plus sign na may box to expand. Sige. And then minus kung gusto mong i-minimize. So, look for the partition SIM disk. Pangita ang SIM disk or SIMX nga drive. Because that is the source or that is the suspected drive ni suspect or ni criminal. Sige, pangita dira. Isa-isahan ang pangita. Wala. Oh, look for the other. Sige pa, pangita pa. Ano yun mo? Sims. Naalay si Mex. Sige pa, pangita pa dyan. Diba? Tanan nga na yung mga kuwan, plus. O ka na, Yeah. C-Mex. Okay, now, click the plus gapon na icon.
Okay, so you are prompted with 3 folders. Orphan, root, and unallocated space. Sige, click ka po ng plus sign. Asa usually ginabutang gani ang mga deleted files? Sige, expand na siya. Naay mga folders dira. Asa dapita sa inyong pananaw kasagaran ginabutang ang mga deleted file? Trash bin. Trash Second bin. bin? Ha? Recycle bin mo. Oh, sige, try to check daw. Access daw ang sa recycle bin. Abay unod. O na, folder. Access na code. So, you are prompted with a lot of images. Try to access those. I-click na, Mustafa. Those are the vape pens. Those are the marijuana vape pens. I-zoom in, rago na, Mustafa. Or i-zoom out. I-squeeze lang siya, Mustafa. Okay, para ma-check ninyo siya. Hindi, i-click ng picture and then i-squeeze. Dili. Na. Okay, so those are mga vape pens nila. Those are di pang-delete para dili makitaan ni investigator. However, since you have your digital tools, that's the reason why you can see it in front of you. Sige, check pa ang other pictures. Napa siya yung mga other vape pens. Sige pa. Make sure that it's documented, ha? I will look for this documentation sa inyong output. That may be the supplier or the owner itself. Other pa. Sige, you look for other. Tapos name of months. Itong ano daw, itong ganyan. Pwede eh. Ano mo, smaller. Yung mga pag-months nila. Okay, next. 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 So, the Thailand. reason why they have pictures sa mga tourist spots sa Thailand because the supplier are from Thailand mismo. Yes. Next. Ito, kung vape po. Charot lang. Those are mga models sa ilang kuwan. So, if you're satisfied na with the unallocated data na na-recover ninyo, then you can now do the disk imaging. Sige, pag disk image na, Mustafa. Create disk image ha. Asa dira ang create disk image, Mustafa? Okay, go! Now, saan man ang iyong mga kuwan? Physical or logical? Physical. It should be? It should be logical. Of course. Why? Pag logical or pag physical lang imong gipili dira, ang makuha lang nimo na data are the existing. Katulang mga picture sa Thailand, no? Walay mga deleted. But if you choose logical, you will be able to infiltrate including the unallocated data. Sige, click ang logical. Now, proceed. And then, drop down. Asa yung kuhaan ng info? Siyempre, si CMX because that is your source. Then, finish. Finish siya. And then, add your asa ang imuhang pathway. No, dito ka sa add, no? Asa na rin mo na folder ibutang? Kasi gamiton, raw, smart, EO, or NF? EO1 mo. EO1. Very good. Then, you create your own case number. Sige. Create ang case number. GR. Birthday mo. Birthday para din siya balik. Group 4. Ayun, number. Ay, number lang ba? Case number. Number lang yung tawag Group doon. 4 na lagi. Case number. GR4. Sa man yun? Group 4. Group Birthday 4. lagi rin mo ba? Para di ka Mustafa balik. and friends. Mustafa and friends. Okay, sa Evidence number. Evidence 1. Evidence number. Yeah. Evidence number na. O, kung sa evidence number na yung laptop. So,
Ibang Ano, yan yung 13. contents. Sabi Wala. na, labot ang laptop, ma'am. Apil na mo yung main nga kwan. Ang Ayun. ingon lang is dili sa Ay. akin apil of ZCs. Ay, ika-13. 13, butog daw Sa ko. 13. 13. Yan sa yung description silver. Ay, Why? description. Oh, grayish. Ano? Silver. Ano yun? Silver. HP. HP. HP laptop. HP laptop kama silver. Oh? HP laptop kama Teka lang. Okay. Come on. Silver. laptop ko mga ihap ko na. So, exam Seminar. name. Mga na. Ikaw, Mustafa. Ang lala. Okay. Then, ang notes guys, kung sa inyong client case karon. Marijuana. Marijuana vape. Marijuana vape pen. Online. Sa Online. Yan lang lang kay 3 BM. Butangan ako buwan. Marijuana vape pen. Silver. Vape pen. And. Wala pa na naman. Isa. Vape na vape pen. Vape pen. Pen nga, ball pen. VAPE. Vapen. PM. PE. PM. PEN. PEN. Ano? PEN. PEN. Vape pen. E. Tapos, Selling. Online selling, di online selling. Ay, ito naman. Hindi. Hindi pa ganito. Sige, next. Next. Okay. then, Ano? destination of folder. Folder. Asa ni mo butang Mustafa? Dito sa ano, USB. Ano on hard disk drive? So ganyan, kaya nag-RAM ka, now you need to put that one to the disk image. Dito ba? Make sure you put it on the right folder. Four. Scroll down. This image. This. This image. Then, create your file name. So, ibutanin mo ng file name bra. Mustafa and friends. Group 4. Group 4, Mustafa et al. Tama na to pa, Mustafa! Tama na to. Group 4. Mustafa 4. Ano lang? Wait. Research. Research. Mustafa 4 na lang. Bro. Mustafa 4 na lang. Oh, ano? Forever. Picture. Then, Next. finish. Okay. Next. Add ay. Verify. Sama na. Sige, pakutan na. You have already your folder. You may now start. I-click ang start. Go. There is a very important information you need to capture or document on that process, which is the hash list. You will find the hash list after that. Tura, expand na, Mustafa, expand ka na, murag box na ha. Sige, make sure na ninyo. Ay, hindi pa ito. Okay. Shawa. Mag-open na. Show 5 mag-show. Done na? Now, close that one. And then, nakapay isa ka prompt nila na kinahanglan ko din mo ipapicture sila ka na. Image summary. You click image summary. Ka na. Picture na kanirong. We Scroll fail down. to use the tool. Dapat kayo nagpakwan ko sa inyo ato sa unang trailer. Ipadetermine natin kung saan ang mga parts. Power supply. Sa divine geometry. Nakuha tanan? Well, naputol.
Sobrang Opo. scroll. Magkuha ko sa center. Sige. Dahil na sa taas. Okay. Sige. So, MD5. Make sure ha, double check ninyo kung nabay mo lang inyong hard disk na folder. Kung nabay yun dito ang inyong RAM, yung inyong disk, image. Ako wala isang pagdito. Kuyahay na kayo, wala kayo mo gipalisudan sa inyong mga evidence. Awa mo ba no? Kita mo ng mga markings? Wala, may sila. You're done na, Mustafa? Okay, then you're good to go now. That is how you do or you process RAM in this image, okay? Ocean, your task today is to make sure to put all the evidence here and then para kay Malirong to take a picture of it. One at a time. Or one, each one. Pwede na, palungo ni mga ay. Na-picture makanin yun eh, kapag na-recover ng mga evidence. Oh, very good. Sige na, pwede na siya pangwaon. And then, you put all the evidence collected. Great job. Question. Sige. Pag ingon na ang bibidin siya, kasama na mo pagkarang pagkuha. Gilaylay Pwede na rin mo. na. Gilaylay na mo. Gilaylay mo ng cannabis. Pwede ay, evidence siya din na. Kunabis mo no. Cannabis mo Pwede, what if nagdula lang din sila ato? Ay, abi na mo I ganang. am here. Abi na mo ganang cannabis jud to ma'am, pero wala mong kay kanang kuan Hindi jud. na nakabutang ng meeting. Oo. Onya. Mo ganun, nung i-decide ako sa inyo kung relevant or irrelevant ang mga evidence. Sa basit dahil kaya na kasusunod. Baka dyan, gapi lang. Tap-tap dyan. Yes, exit. Ang laptop ay nag-apil. Yabi lang mo mo, ka-13 mo. Exit na ka. Isa-isa sa itong mga... Tanaw, di mo na ba? Dumagig isa agad. Dumagig isa laptop. Kinakala, 13. Ay! Uma naman ko eh, nag-ako. Awa na dyan ka. Niya, actually mga pictures ng sana eh, document type na lang. Yes, i-upload na ninyo sa Google Drive. Pila ko Share it to me. pila ko 15 di ba? Yes, 10 yun. Dili na ka nang nalutaan ng description mo. Huwag nyo ninyo ito title niya is 0326 ICD-9 0326 group number ninyo, and then nasa subfolder, documentary, open and close parentheses.